pressure. Okay? So, ilagay na siya. Yan. So, let's start with... Ano ito? Magsumod na eh. Oh. So, this would be the calculator side. Straight na mo or curve? Asa ba siya kita? Bilang sa left side. Straight. Straight. Same sa ulos mo. So, this will be the calculator. Okay? This will be the compressor. And this will be your condenser. Okay? Magsatan ha? So, see the boundaries. Okay? Curving ko naman sa ulos. Yes, sir. So, okay na? So, we'll just label. Mani ha? So, we have to start somewhere. So, this will be 1. Diba? The state entering the compressor. This is still the compressor. And then the state leaving the compressor. Okay? Entering the condenser. For the general, napali siya ay 1 pressure drop. Another pressure drop. And then state leaving the compressor or entering the condenser. Leaving the condenser. Then soft cooling, the heat gain, then here, straight and left. Entering on the rate is loud. Then the pressure drop, 9 to 10. And this is the 11. Superheating is 11. Then heat gain, 11 to 12. Then pressure drop, 12 to 13. Okay? So again, start sa 1.
Heating? Heat gain. Okay? Yeah. Entering, condenser, Yeah, you will Heat gain. the actual, you will have the heat gain. Kaya mo, gawas na siya sa income square. So, na siya increase ito, 5. evaporate Then, expansion valve, doon mo sa expansion valve, yung Pressure evaporator, drop. na pressure drop. heat gain. Okay? I did some superheated. Kung sabi, kung makakos yung pressure drop. Mga pipe. Piping. Okay? Mga friction forces. So there's a drop in the pressure. Okay? Question? And it's complicated, so paano na magamitan? H. Sa 1 of 2, mami ko nagyapit ako. 1 of 4 ng isa na yung trophy na Oh, let's have fun. Let's have fun. So, ano mo niya ang pressure? And for capacity is P R. Condensing temperature is 40. The beauty is the evaporating temperature. Yes. This is Superheated, no? Yes, no. okay. So now tayo 40 degrees Celsius. Condensing. Temperature. Evaporating temperature we have Negative 20. 20. Okay. Ito na. One. Okay. And then, living evaporator. One. 11. Here. Negative. Entering compressor. Ano na kita? 13. Anong 13? Ha? This one. Okay. Negative 5. Entering compressor. Negative 5. 11, Okay. 30. How about living compressor? Ano na? Sa 11. 4. Living mo lang. Ha? 4. Ano na? 4. Pinakababaw. Ah, di ay? 95. Ano na yung living compressor din? Pressure gap na lang sa drink mo. Ito ba? Hindi na yung 5 may living compressor ba? 4. 5 interim na din. 4. Entering na sa 1. Udit sir. Yes. This one. Kanang sa 4? Yes, sakto. Okay. Sa 4. Living compressor. How about Entering. Condenser. entering condenser? 5. So, 5 mo. 5. Ako na lang. Ay, nananang sa kawin din lang. na 85. Next. Living Condenser. condenser. 6. 7. Ay, super cool man rin na 7. Living condenser, we have
33. Be socials. 7. Oh, sakto. Yes, ma'am. 8 man ang nasa. Feeling this one. Ako 6? Oh, 6 no? Ito po Okay. Fifth entry, expansion valve. 7. No, this one. 7, ma'am. So, wala tayo. Dili na 7. Yes, sakto. socials. And then, yung 8 siya. The 36. Okay? Yes, sakto ko pag-analyze. And then, entering, yes. Expansion valve, 36. Okay na? Numbers. Ano ba ito? Where are you going? Saan na? Suction valve. Ha? Ano may suction valve? Sa evaporator sa pressure. Man, nakita na suction valve. Para na Sa? sa 12, 11, 12, 13. Ha? 7. Asa na? Sa evaporator? Condenser? Expansion. Television. Ha? Living sa evaporator. Yung compressor. One. Ay, one after sa evaporator. Pag-daw pa galing siya sa compressor. Living sa evaporator. Ah, so 1 siya. Isag mo siya sa Sa 2, may 40. Ang pressure. Ang pressure eh. 95 something. Okay, this will be the discharge. 40 pay. So this is the Living compressor. compressor work. Okay, so the first we need to find is the bore and stroke. So, saan na ito pagpakita? So, we have to find the BD. So, BD is equal to 5 4 And and we have Number of cores. Number sa units. L over D is equal to 1.3. L is equal to 1.3 times D. Fine. BD is equal to 5 over 4 D squared 1.3 1.3 1.3 D. and the L is apa? 400 RPM. Compressor speed. Compressor speed 400 RPM. Big cylinder. 2. times 2. 1 million Oh. is 60 seconds. times 2. twin times walang pay. Okay? So, BD karoon na isip solve niya. So, nanata. To find the BD, we have the volumetric efficiency. So, P is equal to P over BD. BD. So, natin BD, natin B, B is Ma'am, saan lang? Saan lang yung sa ako, ma'am? V1. Double acting. Kung wala siya naka-ending. B1. Pero, specific,
Volume. Okay? So what is our V1? One. Temperature negative 5 and pressure igat mo siguro Negative 5. V1 man para makabagbase sa motor negative 5 and pressure 20 kPa DOI So this will be pressure drop. So what is the pressure? This is 1, 2, 4 3, 4 pa ma'am 4. 4 ng G3, ma'am. Ha? 4 ng 3 ni mo. Ano naman? ay dili day tunga sa 2 ug 4 Wala ka lang tayo ikuan. Ah. So, Yung other pressure drop. Kasama na ito pressure drop. ay, ano, di ay. 4, 5, 7, 5, 5. 7, 8, 9, and 10. Oo, so di siya mag-matter. Di ay. Di siya mag-matter. Kuan. Okay pa? Okay pa. kamay Okay pa. So, okay pa lang for the V1, sila may ito ang V10. Ammonia. ay siya So, this is actually the pressure drop. So, we need to find the pressure at 10. And then we subtract 20 kPa. So, that is our pressure at 1. Okay? pressure sa So, our H10 is equal to H1. So, what is our pressure? 120, kanang 20. Negative 5. P at 10. Bilang negative 5. Yeah, negative 5. negative 355.71. 355.71. dili siya sa pan negative 20 magbase ma'am wala Plus, superheated ba yung negative 5 hindi ka makakuha sa signal you cannot find, no? yes ma'am ano ka magbase sa Yeah, so, sumog kita sa negative 20 negative 20. kaysa pa siya sa Wala, sige, signal ganita ah. 190.74. Ano ba sa lahat? Saan ko nagpapalita? So, to find the pressure at 10, Pressure sa ano, negative 20 na. ha? Pressure sa negative 20, ma'am. O negative 10 pressure sa negative 5. Sa evaporator. So, let's assume na just the same. So, this will be, straight wala siya ingon nga na-pressure drop sa evaporator. So, this will be straight line. sa pressure drop Kung mayroon ng problema na siya yung pressure drop sa evaporator, then that's the time na Kasi ganito, may pressure ng pressure drop. so we'll assume na this is a straight line. So we will use the pressure of negative 20 degrees. Okay? Ilan? 190.74. 74. So, assume no pressure drop. Eh, wala man sa dimension, no? May pressure drop,
ma'am sila given na pressure ma'am. Ang pressure sa evaporator rin yung minusan. Okay. Next is vector. We will find this pressure from this one. Okay, straight line mo siya. Okay? So we need to find the pressure at 9. To assume that would be the pressure at 10. Okay? If na So pressure for drop. P1 If na pressure drop to. will be Itong P9 ba? P10 minus 20. Dili. Okay. Ito kasi pressure drop na. So to 180.74 Kaya minus split din rin siya sa 10. pila? 170.74. Okay? So then B, the B1. Ito na yung isa. Kita of Eh. H. So what is the H1? H1 at HG. H1 is equal to H10. Ba? Kaulit ko naman mo eh. Negative 5. Bugas sa break na siya. Swan, straight line. Ba? 1456. H1 is equal to H10. Pauta na. Sa H10. Kaya pressure sa Di ba siya pressure sa 8 ma'am eh? Ha? Temperature sa 10. pressure sa negative 20 ma'am dahil H1 is equal to pressure sa negative H10 20 is equal to pressure sa negative 20 using the P10. Okay? And temperature ma'am, negative 5. Ngayon Negative HG sa 5. 5 How is that? So P10, 19. Oh, sila? Ilangan? Pila? 170.74 to Single graph. Ammonia. Hindi na ito, makupan sa kapatid. Ha? Pila? ammonia. Negative 5. 170. Negative 5. 1470. 1470 ma'am. 1471 baka. So 1470. 77. Okay? So using this data, kasi we can find the D1. specific volume. Pagkitan saan? 1470. 170. 170.74. Pressure og H1. Enthalpy. Pamikuha na it's na 0.3 H9 og H10. Ah, oo. Bitaw. No, equal or na? P9 og P10. So we have, sino ba? Yellow line. 0.7. 75 ma'am.
Pressure. Hindi siya 73 ma'am. 73. Ang kami ko na, positive negative 2. Tolerance. Okay? So, Siya 91. Mag-equal ang pressure sa pen of ganang 9 ang pressure. Pressure 9 ang pen mo, equal ang pressure. Equal, no? equal. If na pressure drop mo to, equal. Equal. No, if na pressure drop. So, ang mass is QA over Okay. What we are given with the capacity 50 bar. so QA na So we have M mass is equal to the QA over the RE. So Q we have 50 50 50 tor bar times 3.15. 15 3.5 over air H1 minus H is H8 It's one. minus H7 H8 minus H7. H8 minus H7 dili H10 Delay. It's 10. AO di ay H8 minus H8 further Without supplement. our Ay, temperature reading the evaporator is negative 10. 10. mo na ag koan Negative 10. evaporating temperature. Silbi na siya sa 7 to 8 doon. So we will use this one. Okay? So H9 So it doesn't mean na living evaporator is superheating na siya. Bigyan siya nga living evaporator. Negative 10. so negative 10 to negative 20. Kaya evaporator kay kuan na. Sakto kayo refrigerating effect man. So apil pa siya sa evaporator line. Ay kanang living evaporator. Okay? So we have in this case H9 minus H8 7. 7. So H9 you can find H9 H9 at so H9 negative is 10. using the pressure. Papa? 9 is Pressure sa 30 Negative degrees. 20 over negative 10. Temperature sa negative 10. Pit negative 20. Then negative 10. Out ni negative 10 di ay. P at P at 10. P sa kanya. Negative 10. 20 degrees. No, 20 degrees Celsius. Diba? 10 degrees So we Celsius. have 160. no. 194. And then we have the temperature. Negative 10. 9 is negative 10. Wala. 1460 ma'am. Ha? 1460. 38. Ano mo? Malita. Ipangita na naman mo eh. Ang grab dito ma'am na Sige na lang, pagdalit na. 1461. Isa ka man gamay, isa ka nga. Kaya na may 74. Diesel sa jumbo. 1460. Kapag ito mo man. Okay? Mo dahil ba huwam. The H7 Oh, giduan gini. Walto, HF at
36 degrees Celsius. H7 kay... 36 degrees Celsius. Pwede rin, ito ma'am. Oo. Alam mo sa saturation line ma'am. Mangita na magkakakuan. Basta temperature ang heat. 36 degrees. Ammonia vapor. Ilan? Hindi lang. HF sa 370.957. 90.58. 370.957. 957. 957. 957. Pwede siya bisag din siya nakatulong sa... Mula pa sa Tupong man saturation siya. line ma'am. Pwede rin. Ha? Kuan man siya sa Tupong siya ay sa 6 to 7. Sa... Dili ba? Mga... Sampu na ba din? Sampu na nga. Mangita na ka sa graph. Basta sa heat. Ano naman na siya? Ay, graph na. Ano sa bit niya. Okay, 7. So this is... Nalagay ko na sila sa temperature. Na. 33. And then... Bisag nila pa siya sa saturation line. PH mo na ang graph. Sa TS... Kung ito na yung graph ito, galing ha? Sa TS? Bali ka po siya. Yes, ma'am. Okay? So, na tayo H9 of H7. Makakuha na sa mass. Ha? Tipo ka na yung tipo ka. Mabas sila ko sa temperature. And then, over 146 minus Pag sa pula na itong na H1, ma'am kuha. Dancing. 0.16. 1.16. Ha? 0.16. 0.162. 1616 ako mo. 0.162. 1616. March 1516. Magtawag na? 161. Ang sa ma'am is 0.1616 ma'am. 1616. 16 to. 16. 162. 16161. Okay. Ha? Tingnan na. Layo ako eh. Then, ano tayo? Makakuha na sa B. Yes. Yay! Kuha na tag view. Kaya nag-specific. Ano yun? So, we have the B. Pila. Ilan? 0.12. 0.1212. Ha? 0.1212. 0.1 to 1 to 1 to 1. 1 to 1 to 2. Uy, kasi pa na yung cellphone diha extra. Yes ma'am. 0.1616. Legit ma'am. Ha? Legit. Gagalting ko. Meter per kilogram. Per second. So, ano tayo? And B, 0.80 equal to B1, 0.1212 over 5 over 4 D cube, then 1.3 400 1 over 60 Times 2. and 2 Video over. 3 0.4. all we have 23.8. Wow. A check. Wow. There's A na. Ha? Quick cover. Mechanical efficiency. Efficiency. Ano 80%? Indicated Of times. 0.8. Di ba mechanical efficiency? Di ba? Di ba? NP. Tapos 77 dapat. 74. 0.77 dapat kasi kay... Oh, working compressed. Ano sa QG mo? Masa na QJ Jet? Yes. Jacket. Jet? Jacket water. Jacket water? Kaya yun, Gamot na lang. Dito ba ito? Wala gamot na lang. wala na ginagawa talaga. Hindi ko rin gamot na. Python no? Python. Wala pa sa code.
Gaka-coding niya na tanong ma'am. Ang compressor. Jacket. Mara gi-coat ang jacket, ang compressor ma'am. Ibag daw ah. Di, storage ko. Hindi na ako